Merci. Et les éléments qui permettent et permettront, nous l'espérons, la stabilité et la paix pour tous sont là. Si nous savons travailler ensemble et les tenir. La Syrie, avec toutes ses fragilités, est sortie de la main iranienne qui la tenait. Le Liban a pris une nouvelle voie qu'il faut soutenir. Et je recevrai dans quelques jours son nouveau président. Le président Trump entend poursuivre la dynamique des accords d'Abraham. Il manque aujourd'hui une pièce à cet ensemble éminemment complexe. Celle-ci est un État palestinien qui viendra enfin rendre aux Palestiniens leurs droits légitimes et qui enlèvera tout prétexte à la manipulation de la cause palestinienne par ceux qui ne veulent qu'assurer leur domination. Cela doit se faire avec les garanties de sécurité nécessaires pour Israël et c'est un élément clé pour la stabilité de tous les pays de la région. Il faut aujourd'hui du courage politique pour offrir un avenir serein au peuple de la région. Sa Majesté en a fait la démonstration jour après jour en ces temps troublés. Il faut que les dirigeants israéliens et palestiniens fassent de même et que nous les soutenions tous sur cette voie et non sur celle d'un extrémisme de la force qui plongera leur peuple dans de nouvelles décennies de souffrance et n'assurera que la répétition de la tragédie. Nous sommes prêts à les soutenir sur cette voie avec nos partenaires, au premier rang desquels la Jordanie. C'est mon engagement, c'est aussi celui que nous avons pris avec le prince héritier Mohammed Ben Salman, avec lequel j'échangerai ce soir, en soutenant le projet de conférence pour les deux États qui doit constituer une étape sur cette voie. Votre Majesté vous avoir à Paris aujourd'hui dans ce contexte pour pouvoir évoquer la Syrie, évidemment Gaza, la question palestinienne, et pouvoir revenir sur les équilibres de la région, mais aussi notre coopération bilatérale, est une chance et comme à chaque fois, un honneur et un bonheur. Merci Votre Majesté d'être présent à Paris aujourd'hui avec nous, et nous continuerons d'agir ensemble. Merci, Monsieur le Président. My dear friend, je vous remercie de votre accueil chaleureux. I look forward to having a productive discussions with you today as we continue our cooperation to work towards peace and stability in the Middle East. As you had pointed out, Israel's resumption of its attacks on Gaza is an extremely dangerous step that adds further devastation to an already dire humanitarian situation. The international community must act immediately and collectively push for restoring the ceasefire and the implementation of its phases. Israel's attacks and its blockade of aid, water and electricity to Gaza are escalatory measures that risk the lives of a severely vulnerable population. The ceasefire must be restored and the flow of aid must resume immediately. Jordan has been dedicated to providing aid to address the humanitarian tragedy in Gaza through all means by land and sea and air. We also began medical evacuations of severely injured and sick children to treat them in Jordan. And here I would like to thank the role of Your Excellency, the President, and the armed forces of France that have worked closely with us in getting humanitarian aid through to Gaza, especially during the airdrops earlier in the year. But while we work to deal with the situation in Gaza, we must also call for an end of the dangerous escalation in the West Bank, where over 40,000 Palestinians have been displaced this year alone. Displacing Palestinians in the West Bank and Gaza threatens to lead to increased regional instability, and violations of Muslim and Christian holy sites in Jerusalem add to the tensions and must cease immediately. If the attacks on Palestinian people and property and violations of international law are allowed to continue, they will undermine peace progress and prospects. A political solution that leads to peace on the basis of a two-state solution is the only way to guarantee security for Palestinians, Israelis, and the region. We appreciate France's active engagement in this regard. Europe has a major role to play in reaching a peaceful solution. We are grateful, as always, for France's support of the Arab-backed reconstruction plan for Gaza. Our joint aim is to provide an effective framework that upholds the rights and welfare of the Palestinian people. Monsieur le Président, I know you share my concerns over the recent violence in Syria. Jordan wants to see a stable and united Syria. We support Syria's efforts to preserve its security, stability, territorial integrity,
and protect its citizens, and I know that we'll have interesting discussions as we continue our work today. Syria urgently needs international support for its efforts to rebuild and to create sustainable, suitable conditions for the voluntary and safe return of refugees. Monsieur le Président, we appreciate France's support for peace efforts in our region, and we'll continue working with you as always to address these issues and expand our warm strategic partnership. Merci. Merci.